ఇంకొకరిని పెట్టాను వేరే పెట్టాను వేసిన పెట్టాను తీసి పెట్టాను Hello, 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 hello. Hello, 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 hello.
Yeah. So let's continue with the afternoon session. Now in this session we are going to see the applications of data science and big data. Okay. So many are there. We are confining to few major ones that we focus mainly on the real world scenario. First one, business and marketing, especially for data science jobs. Either it may be a data scientist, data analyst, or data engineer. Their job is to provide insights or find the patterns in the data so that the patterns are useful to take business decisions to maximize their profit in terms of revenue or to upgrade their business in some strategies. Okay. So so in business, customer segmentation and targeted advertising. In the morning session, I told you like toothpaste ad. Toothpaste ad, we have taken some examples like Close Up, Colgate, Sensodyne. Now, the way they design the ad is to target the specific audience. Even if the ad is given by your favorite co-star, favorite star or a person, followers may not use that product. Okay. So if why celebrities are involved in endorsing a brand promotion ki celebrity endorsement enduku chestarante so that within less time it can be reachable to the larger audience. Okay, within less time more number of people will recognize what is this. So any business establishment takes time to reach to the public, but within a fraction of days to know to the public, to reach to the public, they make celebrity to endorse their product. Okay, and they advertise at each and every corner of the place. ఇప్పుడు కాకినాడలో ఏదో ఎవరన్నా సెలబ్రిటీ వచ్చి షాప్ ఓపెనింగ్ చేస్తే ముందు వారం రోజుల నుంచి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ కరెంట్ పోల్స్ మీద అడ్వర్టైజ్మెంట్లు అన్నీ ఇస్తారు. వై? బికాస్ దే షుడ్ నో దట్ పర్టికులర్ షాప్ ఈజ్ ఇనాగరేటెడ్ బై ఎ సెలబ్రిటీ. అది ఉందని వాళ్ళు తెలియడానికి కోసం అంతే. ఫర్ దట్ దే ఛార్జ్ సంథింగ్ అండ్ ఆ ఎండార్స్మెంట్ ఛార్జ్ కూడా ఎట్ ద ఎండ్ దే విల్ పుట్ ఇట్ ఆన్ కస్టమర్స్. వాళ్ళు మనకేమి ఫ్రీగా ఏమి ఇయ్యరు. ఆ సెలబ్రిటీ ఎండార్స్మెంట్ ఛార్జెస్ కూడా మన బిల్లులోనే ఎంతో కొంత పోర్షన్ యాడ్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్ ఈజ్ లైక్ what type of customer you are. Okay, let's say if you go to DMart, if everyone go to DMart to purchase a grocery, అందరూ ఒకటే ప్రోడక్ట్ కొనాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. It depends on their individual taste and the usage in their daily life. A particular ingredients and products will be chosen for purchase. Okay, so they have to segregate or classify the type of customers and their buying patterns. That is called customer segmentation. For example, like if you take movies, comedy, action, drama, there are some genres of films and there are some genres which mixes both the two. Horror comedy cinema under. It means it mixes both horror as well as comedy. And some people like action movie and remaining they don't watch. So it means why they target audience. So first of all they should know to what type of people they need to target their business, and accordingly they need to market that particular product. So customer segmentation is categorizing the type of customer into different groups.
Next, sales forecasting and market trend analysis. Okay, so what happens if they give a discount of 10% on a particular product? Will the sales increases or not? If increases, how much? What is the profit that they are going to get if they give a product with 10% discount? Forecasting is to tell what it happens in future. For example, if you take one policy like free bus అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. Okay, earlier it is implemented in Telangana. మహిళలకి ఉచిత బస్సు రవాణా. At the time of implementing, they'll say that it will be a huge loss to the RTC. But they have their own ideas. But after implementing that, there might be some ups and downs in implementation. But at the end, it ends in RTC is in profits. Telangana RTC is in profits after implementing the free bus scheme to women. Okay. So initially there might be speculations, but they need to forecast what happens if we continue for 1 year. Whether it will lead to a loss or a profit. If loss, how much? If profit, what might be the margin? That is called forecasting. Example like weather forecasting and morning Japan. Okay, they will say like temperature will fall down with 2 degrees centigrade from today onwards under. And the night water temperature down avutadani cheptaru. That is a forecast. They are going to predict. Okay, so market trend analysis, like every now and then there might be some trend happening in the market on some certain products. Example, fashion, latest trends, latest dressing patterns. Girls by dressing patterns, latest trends enti. They'll follow some fashion icons, how they dress, and they used to replicate that. Same case with boys also. Okay, in many ways. And they used to target them. So what trends people are opting for, so that they can focus their business in that direction. And then recommendation systems, I already told you, in Amazon and Netflix. Amazon, when you buy a product, at the bottom they will say people who bought this also bought this. Netflix, you may like these videos. If you watch in Netflix a comedy movie, down the line it suggests you all the comedy movies. Even if you skip some portion of video in that some 5 minutes video, it will identify what that 5 minutes is. And then it means it try to understand that you don't like that 5 minutes content. It identifies that and it won't recommend you such type of videos in future. So that is called recommendations. So what happens, what is the advantage when you have a recommendation system is, people start using that application often more time and engage with that application, so that active users at any point of time will be high. So they are creating applications that should attract you and it should engage you at any point of time. So number of active users at any point of time is the business deal for them. So that is how they are going to give recommendation systems like Amazon and Netflix. Next, healthcare, disease prediction and diagnosis. This is very important emerging field with the help of AI and data science. Nowadays, doctor is, by present medical conditions of a particular patient, they are going to suggest you like, if you continue like this, down the line in 2 years, నీకు బీపీ వస్తుంది, షుగర్ పెరుగుద్ది, ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది, బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతాయి, వీక్ అయిపోతావు, విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. So it means they are start recommending what happen, they are predicting what happens if you continue your health status like that in down the line for 2 years or 3 years.
Okay, so that is called disease prediction. If you continue the diet like this, you are going to soon get a heart attack, high BP, all those things. Then they'll suggest you to change your diet plan so that in future you can avoid such type of symptoms. Okay. Next, personalized medicine. Now, everyone is not accepting the same medicines generalized way. They want personalized medicines. Why? Because their personal complications are different from others. In that case, the prescription should be personalized. అంటే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళకున్న కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ని బట్టి మెడికల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనేది ఇస్తున్నారనమాట. సో ఎర్లియర్ జ్వరం వస్తే పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ వేసుకో, డోలో 650 వేసుకో అని చెప్పేవాళ్ళు. నవ్ దే ఆర్ నాట్ సజెస్టింగ్ లైక్ దట్. వై? బికాస్ again if you take dolo 650 you may get temporarily relief, but side effects, complications based on your health conditions at that time. So they are taking other options. Okay, adverse effects, not getting a side effect, so they are recommending the other medicines which doesn't affect you sideways. So medical image analysis and patient monitoring. Example, like now in metropolitan cities, they are introducing robots to do surgery. Knee replacement surgeries, few hospitals are start doing with the help of robots. Just they are making the patient place at one location and robots are doing the task. No doctors are involved, just doctors are monitoring whether it is doing right or wrong. Okay, so that is how medical field emerged with the help of AI. That is happened based on the data. So that AI is trained on different scenarios, different types of knee replacement surgeries. The data got dumped into it, did some practice sessions, observed it. Once they certify that machine is doing exactly as like a doctor, they are introducing in the real world. Okay, so medical image analysis and patient monitoring again. So nowadays we have so many equipments, advanced equipments, that where human involvement got reduced. So it is in the report itself, it is telling what are those issues with the image proof. అర్లియర్గా డాక్టర్ చెప్పేవాడు అనమాట, నీకు ఇది ఉంది ఇది ఉందని. ప్రూఫ్ ఏంటి అంటే కనబడుతుంది నాకు తెలుస్తుంది అని చెప్తాడు. నవ్ దే ఆర్ షోయింగ్ విత్ ఇమేజెస్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సమ్ రిపోర్ట్స్.
he is able to pay the loan or not, they need to identify first. If he has the ability to pay the amount, then they'll give you the money with some interest rate. Otherwise, again, it will come under NPA, non-performing assets, closure, settlements, ivanni untai. But if such type of accounts, NPAs and non-performing assets under, and you took a loan and you are not repaying it. So if a particular organization NPA percentage increasing from 10, generally every bank has NPA percentage as 10 to 15%. And out of 100, 10% took a loan, 8 to 9 people will repay, 1.5, 2 people will not pay. Okay, so if that NPA percentage reaches to 50%, that company will be into loss. So it means they need to identify the customers whether their ability to repay the amount or not, then only they'll give the loan. Otherwise, it will be into loss. So that is called credit risk analysis. Banking sector lo credit means appu. So if you give a loan to a particular person, they need to identify whether they have an ability to repay it or not. That analysis to be done. Next one, fraud detection. Type of fraudulent activities that are happening. Suddenly, let's say you take your account. Since opening your account, you have made your account transaction maximum ability is you have drawn only 10,000 at max per time per transaction. Sudden ga మీ account లో నుంచి 10 లక్షల ట్రాన్సాక్షన్ జరిగింది అంటే immediately you will get a call from the bank. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీరే చేశారా అని అడుగుతారు. Why? Because they have an analysis on each and every account. What is the maximum amount this account will transaction on? Sudden ga exponential value ఒకటి transaction పడినాయి అనుకోండి. Then they'll have an analysis. They'll have a mark on that account like what is the reason to get that amount. Is it taxable amount or not? Okay. And if that account can be held in that account or not. Because there are some rules and regulations for every bank. Savings account, if you have more than some limit, it will be taxable. And you have to pay taxes for that. So everything. So they have to identify the fraud transactions if at all any happens on that particular account. And then algorithmic trading and investment analysis. Now nowadays there are so many people who are coming onto media channels as investment guru. Invest on this, put your money on the stocks, multi-bagger companies. You give 1 rupee, down the line in 5 years you will get 100 rupees for every 1 rupee you invest. We call them as multi-bagger stocks. I am an expert in so and so. And they make you invest on that particular company. Now at the end they may end in miserable disaster. You may lose funds. Example like in 2006-07, Anil Ambani start their own companies that they are coming into real estate. Anil Ambani's real estate. Not Mukesh Ambani, his brother Anil Ambani. Okay, and then he created some fake companies. Majority of them on the reputation of Ambani, they start invested in their company and then they have closed it. On paper there are so many companies, people invested on them and then they turn the boards. So investors lose their money. Okay, so I don't know how many of you are doing trading here? Trading, daily or investment stocks, any type of investments in stocks, mutual funds, crypto. Anyone? Have you anyone having idea on those? ఎవరిదైతే వాళ్ళ చేతులు నీకెందుకు అంత బాధ? లేకపోతే ఒక్కొక్కరిని అడుగుతా ఉండు, ఉందా నువ్వు చేతులు ఎత్తుతా ఉండు. Algorithmic trading, algo trading ani, you see it, right? So how market behaves. Now next one is 2026 will market fall in 2026. How many of you follow this
మార్కెట్ సెన్సెక్స్ నిఫ్టీ ఎంతమంది ఫాలో అవుతారు? ఎవరికి తెలియదా ఇవన్నీ? మీరంతా ఒకడెవడో ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేజ్ పెడితే అది అంతా లైకులు కొట్టుకునే బ్యాచేనా? లైకులు కొట్టుకొని షేర్లు కొట్టి స్టేటస్లు పెట్టుకోవడమేనా మీరంతా? మీకంటూ ఏం లేదు కదా. అయితే ఎవరో ఒకడు వచ్చి కమాన్ అనగానే ఎస్ అనే బ్యాచే తప్ప మీకుగా ఏమి లేదు. అయితే ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. అసలు ఎవ్వరికి ఏమీ లేనట్టు ఉన్నారనమాట. ఎందుకంటే అవసరంలే, మా 2 GB డేటా ఉన్నంత వరకు ఆ వీడియోలు ఈ రీల్స్ చూసుకోవడం, లైకులు కొట్టుకోవడం, 4 ఫోటోలు దిగి ఫిల్టర్లు పెట్టుకొని ఇదని చూపించుకోవడం అయిపోయింది. ఎవరికి ఏమైనా కామెంట్లు పెట్టారు, ఎవరు ఏ స్టోరీలు పెట్టారు, ఏమైంది, ఇది అనాలిసిస్ తప్ప ఎందుకు పనికిరాని అనాలిసిస్ అంతా చాలా సీరియస్గా తీసుకొని మీ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అంతే. బీయింగ్ ఏ డేటా సైన్స్ స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి నుంచే మీకు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ లేదు అనుకోండి, చెప్పే కదా, నెక్స్ట్ టైంకు నిరుద్యోగ భృతికి అప్లై చేసుకోవడమే మీరందరూ. ఓకే, ఇక అప్పుడు వాలంటీర్ సచివాలయాల దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఎందుకు రాలేదని గొడవ చేసుకోవడమే తప్ప ఏమీ లేదనమాట. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఐడియా ఆన్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Algorithmic trading, you should have an approach where AI involved in training, investment analysis. By then you should know what is stock market. At least if you are can't able to invest, at least you should know how to what makes them work. Okay, what is Nifty 50 companies, what is Nifty 100. If you are other branch student నేను ఇవన్నీ చెప్పను. డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తున్నా. లేదంటే వాట్ ఈజ్ డేటా సైన్స్ ప్రాసెస్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని. నాకు సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతే నేను ఈ పాటికి ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పేవచ్చు. అసలు డేటా సైన్స్ వాళ్ళందరూ ఇదంతా నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను? దెర్ ఈజ్ ఎ మీనింగ్ బిహైండ్, బికాస్ యు ఆర్ ద పీపుల్ హూ రన్స్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డేటా ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, సో యూ షుడ్ హ్యావ్, నీ డేటా సైన్స్ అని డయాగ్రామ్ చెప్పే కదా, డేటా సైన్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, ఎవ్రీథింగ్. అదర్వైజ్ ఇక మనం చేసేది ఏం లేదు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీకు ఉంటుంది కదా, సచిన్ టెండూల్కర్, రోహిత్ శర్మ వీళ్ళందరూ బ్యాట్లు పట్టుకొని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయ్యే అని చెప్తున్నారు కదా, గ్రీన్ కలర్ బ్యానర్ పెట్టి. ఈవెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ and he is brand ambassador for that. రోహిత్ శర్మ కూడా ఇచ్చాడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అయ్యే అని. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఫర్ పీపుల్ హూ డోంట్ నో హౌ టు ట్రేడ్, హౌ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ స్టాక్స్. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూ కెన్ ఇన్వెస్ట్ వేర్ యూ కెన్ గ్యారంటీ రిటర్న్స్ out of which. So you should have, if you see the data science definition that I have given, okay, so it is interdisciplinary. You should know what is inflation. What is inflation? ఇన్నారా ఎప్పుడన్నా వర్డ్? తెలుగులో చెప్పాలంటే ద్రవ్యోల్బణం అంటారు. ఇన్ఫ్లేషన్, ద్రవ్యోల్బణం, ఎకనామిక్ టర్మ్. What is inflation rate of India? What is inflation rate of education system? What is inflation rate of healthcare industry? These are the words, business mindset that data science people should have. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ మీ సిలబస్లో ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ కాపీలన్నీ చెప్పేసి ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఇది చదివేసుకోండి అంటే అయిపోతుంది. మీకు అదో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్లానే ఉంటుంది తప్ప నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. ఎవ్రీ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ టెల్స్ యూ హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఎ రూపీ ఫాల్స్ డౌన్ ఎవ్రీ ఇయర్. Inflation rate of India is between 5 to 6%. It means 100 rupees today is 95 rupees tomorrow in the next year. That is how inflation works. Medical system,
హాస్పిటలైజ్డ్ బిల్స్ ఒక్కొక్కసారి వెళ్తే లక్షల్లో బిల్ వేస్తారు. ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ 18%, విచ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ 12%. Your fees will increase 12% every year. You don't know anything about this. And why people earn money, thousands and crores of money, and they have a pure calculation behind it. Why they are not, that's why they are asking you to take insurance. There is an exclusive company called Policy Bazaar. Telsa meeku idi? Which will guide you to take health insurance and term insurance. Where it is the integral part of the Indian governments to give insurance to individuals across the country. What is the health insurance that you are getting when you have a white ration card? How many of you are having white ration cards here? Andarku untuntayi. Okay, health insurance government istunda? ఎంత ఇస్తుంది? ఎంత ల్యాక్స్ కవరేజ్కి? ఎన్ని ల్యాక్స్ కవరేజ్ ఇస్తుంది? 25 lakhs coverage for free of cost. You go and type what is the 25 lakhs premium insurance coverage if you want to take it privately. 30,000 per month. Per year. If you want to take it privately. No one will educate you on this. No celebrity will educate you. No politician will educate you. Okay, so why? Because their intention is to, they don't want you to develop. Okay, వాళ్ళకి జై కొట్టే వాళ్ళే కావాలి, క్వశ్చన్ చేసేవాళ్ళు కాదు. Okay, if they ask, once people ask questioning, they don't have any answers. They'll divert you in some way or the other. Okay, so you know how much Lionel Messi insurance his leg? 8,000 crores anta. Lionel Messi కాలికి దెబ్బ తగిలితే ఏమైనా అయితే 8,000 కోట్లు వస్తాయి ఆడికి. ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకున్నాడు ఓన్లీ ఫర్ హిస్ లెఫ్ట్ లెగ్. Same case with Ronaldo also. That is what they are taking care of their health. Body part organ damage aina sare, they'll get money. How many of you in this class know that you can take an insurance for that individual parts or to your entire health? ఎవ్వడికి తెలియదు, తీసుకోవాలని కూడా తెలియదు. గవర్నమెంట్ ఇస్తే తప్ప మనకు తెలియదు. That too you are an engineering student. ఏదో చేసేస్తారని అనుకుంటే అట్లీస్ట్ మీకు వచ్చే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంత వస్తుందో, ఎంత కవర్ అవుతుందో, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు మీకు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనాలిసిస్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, ఎడ్యుకేషన్. ఓకే, సో స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనాలిసిస్, పర్సనలైజ్డ్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్, డ్రాప్ అవుట్ ప్రిడిక్షన్స్, all these areas where every management in the college will focus on. Why your college management or the college principals or dean focus on ZBL, zero backlog students? చెప్తారు కదా, you should not have backlogs అనేది. So zero backlogs, why? Because your final year students, 200 students are having only one backlog in M1 and they are not eligible to face interviews. So they need to have an analysis on what subjects college students are facing difficulty, what they can do to avoid those problems, what type of actions they want to. ఆ యాక్షన్స్ వాళ్ళు ఏం తీసుకోలేదు అనుకోండి, it is your headache. You can sit for 6 years, 7 years till you complete your degree. వాళ్ళు పట్టించుకోకపోతే. So they should have an analysis. How many of the students are going with 90% above, 80% above, below 4 backlogs, below 3 backlogs? Every detailed analysis of the entire college should know to the principal or the management, so that
what decision, if they take, benefits majority of the students. What type of activities they need to conduct. Okay, so that is how data science, everything. So you give your data at the time of your joining. Application form lo mee data anta istaru kada. They can put it in an Excel sheet and they can do analysis. Excel lo formula leskoni. Next industry is manufacturing industry and industries. Predictive maintenance, quality control, supply chain optimization. Now if you take example for car manufacturing company, example like BMW car manufacturing company, you go to YouTube and saw BMW car manufacturing. Only hardly 10 people will involve in car manufacturing. Input is a sheet of steel bundle will be given as an input to the machines. At the end, a car will come as an output. Internal hardly you will find 10 people who is monitoring whether machine is doing right or wrong. Earlier, without machines, people used to do the task. Because of this automation, AI, now humans are replaced with the machines. You give continuously a sheet, a steel or iron sheet as an input. That machine itself cut into the shape that it requires, molds, attaches. The only thing is few areas where a minor misjudgment of machines, there humans will be placed to see whether they are doing right or wrong. Otherwise, they will do the small adjustments. It means no need of skilled labor in future. Skilled labor task will be done by machines. Imagine if such type of industries start evolving in car manufacturing or whatever the industries, where human involvement are reduced drastically. Now what happens? They can run the industry for 24/7. Humans పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, వర్కింగ్ అవర్స్ ఇట్ షుడ్ బి 8 hours. అంటే 24 hours ఒక ఫ్యాక్టరీ రన్ అవ్వాలంటే సేమ్ క్యాడర్ ఉన్న ఎంప్లాయీ ముగ్గురు కావాలి. To run 24/7, 8 hours per day shift aithe. And then they need to provide salary to them, facilities to sit, have breakfast or to rest for some time, basic facilities required by the humans. Ala konni thousands of employees unte, they need to provide some basic amenities like home infrastructure, hospital facility, salaries. All facilities ki chala infrastructural cost avutundi. Humans ఉండడం వల్ల ఇండస్ట్రీలో. If that is eliminated, if they are removed, ఇవన్నీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Then industries will gain more profit. Okay, so that is where this research is going on. Manufacturing, quality control. Quality means whether the product that is manufactured is a quality or not. Earlier they used to check by the humans. Now they are remove them. The humans are removed from that location. Machine is doing the task, quality check. Okay, so it means human errors are avoided. Machine works 24/7. అదే హ్యూమన్స్ అనుకోండి, ఒక గంట 2 గంటలు పని చేయగానే మళ్ళీ వాడికి రెస్ట్ కావాలి. టీ, స్నాక్స్, ఫ్యాను, చైరు, టేబుల్ ఇవన్నీ కావాలి మనిషికి. అయితే మెషిన్కి అయితే ఏం అవసరం లేదు. కంటిన్యూస్ పవర్ సప్లై, అప్పుడప్పుడు మెయింటెనెన్స్ కింద సర్వీస్ చేస్తే చాలు. 24/7 పనిచేస్తుంది. ఇండస్ట్రీస్ వాంట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెషిన్స్, నాట్ హ్యూమన్స్. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఇన్వాల్వ్ సో మచ్ ఆఫ్ మెషినరీ అండ్ రెడ్యూస్ ద మ్యాన్ పవర్. అది సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్. So demand and supply you need to identify, and then based on that you have to manufacture the products. And you have to maintain the respective ingredients or the raw materials required for manufacturing the products. Next one, social media entertainment. So this you know everything. Content recommendations, that you can see it in different apps, Amazon, Netflix, Amazon Prime.
all those things. Sentiment analysis, trend detection, all those things. Sentiment analysis, and now you can see that in Twitter X, where trending across India, trending across Andhra Pradesh, trending in Kakinada, they'll tell you what people think or what Kakinada people reacting to a particular event on today. For example, the day where India won T20 World Cup on South Africa. What is trending across India? అంటే ఏముంటుంది, ఇండియా వరల్డ్ కప్ విన్ అయింది కాబట్టి #CWC T20I ఇండియా విన్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ అక్రాస్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆన్ దట్ డే? #India cheaters. The day where Surya Kumar Yadav catch is a 6. That is what entire South Africa considered. And they say, you see it, #cheated India. India cheated. Surya Kumar Yadav. #Rohit Sharma. So either it can be negative or positive. Trend depends on the day. If some accident happens, Delhi Red Fort incident, now they generally people react to it, and in a positive way, and in a concern way. Now what will be the reaction of the country who take advantage of it? Let's say Pakistan. They'll celebrate. Okay, like how Shahid Afridi celebrated without knowing anything. Okay, so this is how trend analysis on real-time data that is happened across. If you have Twitter account X, you open it and search trend, it will give you options. Trending in India, trending in Andhra Pradesh, trending in Kakinada, options istadi. You tap on it and you see how people are, to which event people are reacting to, in what way, positive, negative, neutral, whatever it may be. Okay, so everything, social media and entertainment, again data science plays a crucial role. They will create, now that's why they have some fake accounts created by some bunch of people posting unnecessary things, acting against a particular event. సోషల్ మీడియా మేనేజ్మెంట్ అంటారు కదా, ఫ్యాన్ వార్స్. ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ ఉంది కదా, ఈ బిగ్ బాస్లో ఓట్లు వేయటానికి ఇక అందరు కూర్చొని చేస్తారనమాట. ఇక ఈ ఓట్లు వేసి వాడిని ఇక్కడదా తీసుకొచ్చి అనేది, అంతమంది ఖాళీగా ఉన్నారని మీనింగ్. సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ది షోస్ దట్ దే టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ దీస్ మెనీ పీపుల్ విల్ సీ ద యూజ్లెస్ థింగ్స్ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఫోకస్. ఓకే, అందుకే కదా బిగ్ బాస్ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఎందుకు ఆడుతున్నారని అంటే, దే నో ద సైకాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్, హౌ దే ఇంటరాక్ట్ ఇన్ దేర్ అదర్స్ లైఫ్. వాళ్ళు రోజు ఏం చేసుకుంటున్నారు, ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు, ఈ గేమ్లో వాళ్ళు ఏం చూసుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఎక్కువ అని చెప్పి లైక్ వైజ్ దే విల్ క్రియేట్ ద కంటెస్టెంట్స్. వాళ్ళు టీఆర్పీ పెరగడానికి అదే చేస్తారు అక్కడ. మనం ఏంటంటే మనలో పెద్ద అనలిస్ట్ బయట లోపల దాక్కున్నాడని మనం అంతా ఉపయోగించి దాని గురించి డిస్కషన్లు పెట్టుకుంటారు అనమాట. దానివల్ల మీకు వచ్చేది ఏమి ఉండదు. అందులో అట్లీస్ట్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీక్లీ మనీ అన్న వస్తాయి వాళ్ళకి. ఓకే, సో అండ్ ఈజ్ ఇట్ యూజ్ఫుల్ టు ద సొసైటీ? ఎస్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు, నో అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. బట్ లీవింగ్ ఇట్ టు దెమ్సెల్వ్స్ హౌ ఫార్ దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దేర్ డైలీ లైఫ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్. బట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఎప్పటికీ ఇండివిజువల్ ఎవరికి ఉపయోగపడదు, ఎస్పెషల్లీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ షోస్, అండ్ దట్ టు ఫర్ స్టూడెంట్స్. నో వన్ విల్ వాచ్ క్విజ్ షోస్. క్విజ్ షోలు ఎవరో పెట్టరు, ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్స్ అంతకన్నా బెటరు. ఓకే, ఎంటెక్ పిహెచ్డి పెద్ద రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ ఒక వీడియో చేసి పెడితే ఓ 2 సంవత్సరాలు అయినా సరే 10K వ్యూస్ కూడా రావు. ఏమీ తెలియని
ఓకే, డైలీ లైఫ్లో ఏం జరిగినో చెప్తే మిలియన్ వ్యూస్ వస్తాయి. ఇట్ టెల్స్ యూ ద వ్యూయింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. వాళ్ళెవరో తెలియదు, మనం వాచ్ చేసి వాళ్ళందరినీ హైలైట్ చేయడం తప్ప ఏం లేదు. వాళ్ళకు కూడా మనకి సి హౌ ఫార్ సోషల్ మీడియాతో సెలబ్రిటీస్ ఎవరెవరు ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే వచ్చారో అంతే ఫాస్ట్గా ట్రోలింగ్కి వెళ్ళిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే, సో సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు బయటకు కనపడితే కొట్టే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయారు అందరూ. ఐ థింక్ యూ నో వెరీ వెల్, యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద డైలీ లైఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ in different various applications of data science and big data. Now for all these, so I think this one I have shown in the morning class. Now being a data science, you should know all these three. You should have an idea on AI, ML and deep learning. Now, facets of data. In how many ways you are going to generate a data? Why? Because data science and you need to find the signs that exist on the data. Now what type of data, how many ways you are going to generate a data, in what formats you are going to generate a data, these are the facets of data. Okay, structured, unstructured, natural language, machine generated, graph based, audio, video, images, streaming. All these are facets of data. And how many ways are the categories of data that you can generate? Now structured data means, so we have one by one, so don't write anything. So anything data represented in the form of rows and columns. If data is represented in the form of rows and columns, then it is called structured data. And if you observe the type that are there in the rows and columns will be text format only. ఆ టెక్స్ట్ అనేది నెంబర్స్ అవ్వచ్చు, ఆల్ఫాబెట్స్, వర్డ్స్, సెంటెన్సెస్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు. సో స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీన్స్ డేటా ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ table format or rows and columns format. We call it as structured data. Earlier, before internet era, the data is to put it in a tabular format because we have time to convert that into a tabular format. So we used to convert and do analysis on the structured data itself. But nowadays, the data that is getting generated per second or per minute is in terms of petabytes. Putting that petabytes of data in different formats, audio, video, image, GIF, text, okay, graphics image, PDF, document, Excel sheet, different types of data generated at different varieties and volumes. Putting it in a tabular form is a difficult task. Now that is your unstructured data. Your emails, just it's an image of an email where they'll give some sentence, they give some situation on a problem, you made a mail. Now it is not in a tabular format, some language. ఆ లాంగ్వేజ్ కూడా గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, చెప్పాల్సిన మీనింగ్ కన్వే చేయవచ్చు, చేయకపోవచ్చు. ఓకే, సో సమ్ అదర్ దాన్ టేబుల్ ఫార్మాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటారు. Now doing analysis on unstructured data is a difficult task. That is the place where big data comes into picture. Okay, so unstructured data, emails. Next, natural language data. Natural language data and that is where we speak on a daily basis. ఇంగ్లీషు తెలుగులో మాట్లాడుకుంటాం, స్టేట్ మారితే లాంగ్వేజ్ మారుద్ది. ఓకే, సో natural language, which means local language, are the examples. So natural language is a special type of unstructured data
Have two people listen to the same conversation, will they get the same meaning? So if two persons are quarreling and you being a third person, one of the person who is quarreling is your friend, and your perception towards their discussion is different when compared to the fourth one who are nowhere related to these three. Avuna kada? So it means the interpretation of an action by individual peoples may not be same. It will be different. So the meaning of the same words can vary when coming from someone upset or joyous. అంటే ఇఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు మీ క్లాస్లో కొంతమంది నిద్రపోతున్నారు, ఇక్కడ కొంతమంది ఫోన్లో ఆడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కొంతమందికి అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు, కొంతమందికి నిద్రపోయే వాళ్ళకి వినపడకపోవచ్చు. ఓకే, సో మెలుకొని ఉన్న వాళ్ళకి మైండ్లోకి వెళ్ళకపోవచ్చు, వినేవాళ్ళకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఇట్ మీన్స్ ద వర్డ్స్ దట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ గివ్స్ యూ డిఫరెంట్ సెన్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ దట్ యు ఆర్ విత్ రైట్ నౌ. కొంతమంది బాధలో ఉన్నారనుకోండి, నేను మాట్లాడితే ఒకలాగా ఉంటుంది. పక్కన వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారనుకో, నేను కొంతమంది మాట్లాడితే నవ్వుతారు, కొంతమంది వీళ్ళు ఎందుకు నవ్వుతున్నారా అని ఇటు చూస్తారు. వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఎవరి దగ్గర లేదు, బికాస్ దేర్ మైండ్ సెట్ ఈస్ డిఫరెంట్. రియాక్షన్ టు ద స్టేట్మెంట్స్ విల్ వేరీ. ఓకే, సో ద న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ కమ్యూనిటీ has had success in the entire recognition, topic recognition, summarization, text completion, sentiment analysis. But models trained in one domain don't generalize well to other domains. Okay, so it means now we have phone lo AI camera ane concept undi. They used to tell your age, konni features unnayi phone lo, or else they used to identify who you are if you give access to your camera to access your photos. మీరు నేమ్స్ ఇస్తే దెన్ కెమెరా ఆన్ చేయగానే ఆ ఫ్రేమ్లో మీ ఫేస్ కనపడంగానే మీ నేమ్ వస్తుంది. బికాజ్ యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ ఇట్ టు ఫైండ్ యువర్ ఫేస్. వేరే వాళ్ళు ఫేస్ పెట్టంగానే మీ పేరు చెప్పుద్దా? పెట్టదు, చెప్పదు. బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గో విత్ బయోమెట్రిక్ లాకింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ ఫోన్, ఉంటుంది కదా కొంతమంది ఫోన్లకి బయోమెట్రిక్ అన్లాక్. సో బిఫోర్ యూజింగ్ దట్ ఫస్ట్ వాట్ యూ డూ, ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తారు, ఫింగర్ ప్రింట్ని 5 డిఫరెంట్ ఫింగర్స్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చుంటారు. సో దెన్ ఇట్ విల్ టేక్ 5 or 10 different samples and then it will activate. Then whenever to unlock it, you have to use any one of the finger to unlock it. If the pattern that you placed is matched with already given input, then it will be unlocked. Otherwise pattern mismatch అని చెప్పి మళ్ళీ రెడ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఇట్ మీన్స్ you have given training to a machine on some patterns and it will work only for those patterns only. Outside that it won't work. That here we call it as a domain specific. Okay, so natural language is also the same. Like you have in our phones ఈ ఉన్నాయి కదా, వాటిని ఏమంటారు, గూగుల్, హే గూగుల్ అని మాట్లాడతారు. యాపిల్ సిరి అనేది ఒకటి ఉంటుంది. గూగుల్, నౌ యూ హ్యావ్ చాట్ జీపీటీ వాయిస్ అసిస్టెంట్ వేర్ యూ కెన్ enable it and you can talk. How many of you are using chat gpt now? Updated version chusna, free version. Now you have an option like you can speak. It is giving an option like no need to type text. You enable that voice option, then it will talk to you. No need to type. మీరు చాట్ జీపీటీకి ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే అది పెద్ద టెక్స్ట్ ఇస్తుంది అవుట్పుట్ కింద. ఇక అదంతా చదువుకుంటూ కూర్చోవాలి మనం, అంత అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఆన్ చేసుకుంటే హే అనగానే అది కూడా మాట్లాడుతుంది. దెన్ యూ ఆస్క్, ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్, యూ గివ్ ఏ ప్రాంప్ట్, యాక్ట్ లైక్ సో అండ్ సో, అండ్ దెన్ నౌ యూ ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ లైక్ దట్ అని చెప్తే దెన్ it start talking to you. How many of you use that?
ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు టాస్క్ తెలియదు ప్రాబ్లం అనుకోండి, వాయిస్ ఎనేబుల్ చేసి యాక్ట్ యాజ్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ M1 సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మీరు, యాక్ట్ లైక్ ఎ మ్యాథమెటిక్స్ 1 సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ. నో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ హౌ టు సాల్వ్ ఇట్ అనగానే దెన్ ఇట్ విల్ మూవ్ టు ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ ఇట్స్ నాలెడ్జ్ టు mathematics subject expert faculty, and it start giving answers as a mathematics expert faculty. Now you give whatever the question, I have this problem and I can't able to do it, what might be the reason, and it start asking you, ask me some questions and you let me know whether I am confident enough on the subject or not. And question adite then okay ani it start asking questions, you give your answers, you can improve your communication skills. So they are giving for free of cost for 1 year. Jio is giving Google Gemini Pro worth 35,100. If you recharge it for 899, 84 days, 2 GB per day top up. 35,100 rupees Google Gemini Pro version for 18 months. Perplexity, Airtel users can use Perplexity for 1 year if you recharge. How many Airtel users are there here? Perplexity install cheskunnaru kada. Then you have to use it. If someone is giving for free of cost to their customers, use it at the max for your development. Okay, so ala ani cheppi time pass chesukodaniki kaadu, use it. So it n number of videos you can consolidate and you can generate within whatever the text you want in minutes. Tools are given to you for free of cost by the business people. Perplexity 1 year konalante 18,000 rupees. ChatGPT Pro, which is giving for free of cost, is 500 rupees per month. Okay, Google Gemini, Ambani is paying 35,100 per user. That is the reason why they start using Google Gemini Pro, and then that will come into that generates so much of data and comes to Jio company, and they want to analyze their customers, what their customers internally thinking about, what searches they are going on. Perplexity Airtel to connect avvangane Ambani em chesadu, పర్ప్లెక్సిటీకి అంత ముందు ఉన్న దానికి ఈక్వలెంట్గా గూగుల్ జెమిని తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు అన్నమాట. యూ సీ హౌ టెలికామ్ ఆపరేటర్స్, ప్లేయర్స్ లైక్ ఎయిర్టెల్ అండ్ జియో యూజింగ్ ద టెక్నాలజీస్ గివింగ్ ఫర్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ టు ద కస్టమర్స్. At the end, you are generating the data in different forms. One is through your calls, another is through data, another is through using these LLMs, large language models. Variety of data you are generating, and more different ways of understanding the customer will be easy to those players, and they can come up with a plans that will make you to use their services. వాళ్ళ ట్రాప్లో మనం ఉన్నాం, మనం వాళ్ళకి ఏం చేయట్లే, మనమే వాళ్ళని బిల్డ్ చేయడానికి చేస్తున్నాం. ఇఫ్ corporates giving something for free, that means you are generating money for them. Google lo Chrome open chesinappudu please tick on the cycle, please tick on the grass, please tick on the bridges, please tick on the buses అని వస్తాయి కదా. మనమేమో చాలా మన ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ అంతా యూజ్ చేసి టక 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 క్లిక్లు కొడతాం అన్నమాట. Now what is the use of that? At last ki you are not a human, you are not a robot అని వస్తుంది. నువ్వు రోబో కాదని నువ్వే సర్టిఫికేషన్ చేసుకున్నట్టుంటుంది అనమాట. ఇట్స్ ఏ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గారిథం డెవలప్డ్ బై గూగుల్. మీకు మార్నింగ్ చెప్పాను కదా, ఏమని చెప్పాను? గూగుల్ ఈజ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ టెస్లా అండ్ ఊబర్ టు క్రియేట్ ఏ అటానమస్ కార్. మరి ఆ సాఫ్ట్వేర్కి వాట్ ఈజ్ ఎ బ్రిడ్జ్, వాట్ ఈజ్ ఎ ట్రైన్, వాట్ ఈజ్ ఎ గ్రాస్, వాట్ ఈజ్ ఎ సైకిల్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? దానికి ఇమేజెస్ ఇవ్వాలి కదా.
ఆ ఇమేజెస్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? మనమే ఇస్తున్నాం. అండ్ your inputs are trained by machine learning algorithm, and that algorithm is used in developing autonomous cars by Google. Car is given by Elon Musk, app is used by Uber, software is developed by Google, and all these three are supported by Donald Trump. Okay, you see the game how US is playing on the world. In turn, on other side, China with a different game plan. How many of you know that there is one podcast by Nikhil Kamath with Elon Musk? Nikhil Kamath evarani adugutaru ippudu. The first Indian who did podcast with Elon Musk, Nikhil Kamath. Who is Nikhil Kamath? You know the company called Zerodha? Zerodha. Zerodha company CEO, Nikhil Kamath. Okay, so you can see that interview. Have you seen interview of Vijay Mallya with Raj Shamani? Who is Raj Shamani? How many of you know Raj Shamani here? Evariki teliyadu. Vijay Mallya podcast telusu kada meeku? Who is Vijay Mallya? తెలుసా తెలీదా? విజయ్ మాల్యా ఎవరో తెలీదా? నీరవ్ మోడీ? నీరవ్ మోడీ. Kingfisher Airlines, owner of Kingfisher, who is that? Vijay Mallya. Who is the owner of RCB? Royal Challengers Bangalore. Who is the founder of RCB team? Vijay Mallya. You don't know who is Vijay Mallya. You ask your parents. They will tell you who is Vijay Mallya. Now he is bankrupted. He is staying in UK with 8,000 crores bankruptcy. Nirav Modi, who is the founder of IPL, again bankrupted, staying in London. Vijay Mallya is in London and they have meeting in London. These are the people who changes the way India endorsing the brands. ఇవాళ మీరు చూస్తున్న బ్రాండింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్కి దే ఆర్ ద ఫాదర్స్. యు నో ద వెస్ట్ ఇండీస్ కింగ్ఫిషర్ యాడ్, ఉలాలవే అని ఉంటుంది కదా ఒకటి, తెలుసా? యూ హర్డ్ అబౌట్ దిస్ రైట్? The reason behind, even though Vijay Mallya is from India, didn't opt Indian players to make the ad for Kingfisher. He chose West Indies players as a brand endorsement of Kingfisher. Okay, that is what branding is. Even you have big legends like Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, Sachin Tendulkar, they won't suit for the theme. Okay, so like how IPL changes the business landscape of Indian cricket. Now BCCI funding ICC. That is where we played Pakistan matches in Abu Dhabi, not in Pakistan. Champions Trophy. We played only India-Pakistan matches in Abu Dhabi, not in Pakistan. All matches are in Pakistan except India matches. Why? Because BCCI having that much fund because of IPL. Who created that IPL?
Lalit Modi. Nirav Modi God. Nirav Modi is the one who looted Punjab National Bank for 12,000 crores. Lalit Modi, who is the man behind who created this concept called IPL. Now you are using, you are betting IPLs, doing time passing on IPLs. It changed the landscape of all the players. You don't know who the player is, but still getting lakhs for playing 2 months. Venkatesh Iyer from Kolkata Knight Riders, highest bid, 23 crores. For 2 months, which is the total cost of your college, your fees collection. Maybe. He is getting for playing for 2 months. Okay. So that is, they are not getting so much of analysis. If you start playing IPL matches, they used to have analysis. Winning percentage, 80, 50, 50, 80, 20. That is called real-time analysis. They are doing on players. It means every player played on such type of situation who best opts. The situation, data speaks. That data analyst, data engineers are required to take decisions. Earlier, they used to go on gut feel on human intelligence. Now, everything should be logical conclusions. So it means data comes into picture, based on the data only they are taking decisions. Even you are so much good people, good player, but you have to adapt to the situation. Okay, that is why Shubman Gill removed last night. It's a do or die decision game. Shubman Gill is not a T20 player. Shubman Gill is a one-day test match player. But somehow, with the aura of captaincy in test and one day, somehow, but decision-making matches, crucial decisions should take. In that case, even though you are a captain of ODI or test, they will be taken off. Even though if you are a GOAT, Virat Kohli, Rohit Sharma, at some point, if he is unfit, they should be moved out. Because of the data and the result that you want to get. Next, machine generated data. Okay, so machine generated data, that's automatically created by computer, process, application or the machines without human interventions. Okay, International Data Corporation has estimated there will be 26 times more connected things than people in 2020. This network commonly referred as IoT. Have you heard about this IoT? Internet of Things అంటే ఏంటి? అంటే ఏంటి? You are going to operate remotely with the other devices. In one of the interview, ఏదో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి ఓ మాట చెప్పాడు అనమాట. సడన్గా ఎక్కడన్నా వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో లైట్లు ఫ్యాన్లు ఎక్కడున్నాయో ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోయారేమో అని చెప్పి ఫోన్లో చూసుకుంటాడంట. కెమెరా ఆన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ రూమ్లో లైట్లు ఫ్యాన్లు ఆఫ్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయారని చెప్పి యూస్ టు ఆపరేట్ ఫ్రమ్ మొబైల్. ఇక్కడ ఫోన్లో నుంచైనా వాటిని ఆఫ్ చేస్తాడంట. So it means there should be an interconnectivity between the devices and they all should connect to a common platform called internet. And then you can operate those devices when you are connected to an internet. You may not need to, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ లైట్లు ఫ్యాన్లు కట్టాలంటే physically you have to go there and switch off. If all these are interconnected, then from here I can off those fans. Projector on cheste, you can off that projector with a remote. So all these are IoTs. You can see in some movies or some homes,
where when you enter into the home, automatically lights on avuti. AC will be on, it will sense your body temperature and automatically AC temperature will be set, and before you enter into the room, whatever the temperature you likely to be there at that time, it will be set to the temperature. Okay, sensor based wash basin ila petangane water padtadi, no need to on and off the tap. Okay, so hand petangane meeku water vastadi, teeseyangane water agipotadi. So all these are sensor based అని చెప్తాను, and again all this can be operated on a centralized basis, that is with the help of IoTs. So again these IoT devices will generate data that will be not in a human understandable format lo undadu. This is how machine generated data will be by the devices. Okay, so ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మీ టోల్ గేట్స్ ఉంటాయి కదా, టోల్ గేట్స్ కాడికి వెళ్ళగానే మీకు అక్కడ బార్ కోడ్ స్కానర్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా స్కాన్ చేస్తుంది, మీ ఇలా పైకి లేకగానే మీ వెహికల్ వెళ్ళిపోతుంది. నా వాట్ ద డేటా ఇట్ గాట్ జనరేటెడ్, మీకేం అర్థమైంది? మీ టోల్ గేట్ కాడ మీ కార్లో నుంచి డేటా అనేది డిడక్ట్ అవుతుంది. నా ఇన్ వాట్ ఫార్మాట్ ద డేటా గెట్ జనరేటెడ్ అండ్ ఇట్ గాట్ స్టోర్డ్, మీకేమైనా అర్థమవుతుంది? అది మీ కార్ పేరు లేదా వెహికల్ నెంబరు టైం తప్పించి మిగతా డేటా అంతా మీకు అసలు ఏం అర్థం కాదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ జనరేటెడ్ బై హ్యూమన్స్, నాట్ హ్యూమన్స్, బై మెషిన్. సమ్ అన్రీడబుల్ ఫార్మాట్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది మెషిన్ జనరేటెడ్ డేటా అనేది. Now next one is graph based or network data. This one example, classic example for your Instagram and Facebook, people you may know. Facebook lo vastadi kada, people you may know, Instagram lo you may also know these persons అని వస్తుంది. So they store the data in the form of graph based networks. Okay, so whoever connected to, let's say, how come you know people you may know? You have a friend list. One account A has some friend list, account B has some other friend list. If 1% is in common, now you will get the people you may list lo ee పేర్లన్నీ వస్తాయి. That is how graph based networks improves the connectivity between the users. These are the networks used by the Facebook, Instagram, all those things. So that why you are getting people you may know. నాకు ఫోన్ ఉంది, నాకు డేటా ఉంది, లేకపోతే దాన్ని ఇక్కడ పెట్టు చూద్దాం అందరం కలిసి. So for Jack, you will get all the friends of Jack into people you may know ish category. That is how you can increase the network. So like LinkedIn, you can see who you know at which company. Your followers list on Twitter is another example of graph based data. Imagine the connecting edges here show the friends on Facebook. Graph databases are used to store graph-based data and are queried with specialized query language called SparkQL. మీ DBMS సబ్జెక్ట్ ఉందా, అయిపోయిందా? డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, SQL అయినా యూజ్ చేసింది. యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ టేబుల్, ఇన్సర్ట్ రోస్ అండ్ రిట్రీవ్ ఇట్, అదేగా మీ డేటాబేస్ అంతా చేసేది. సో సేమ్ హియర్, బట్ వీ యూజ్ అనదర్ లాంగ్వేజ్. The next way of generating a data is audio, video and image. So again we have some applications which convert voice to text or text to voice. Okay, now it is difficult for us, like telecom operators have all our voice conversation with them.
Now, people who uses some words, they used to identify what type of activities they are planning. Some code words అనేవి కొన్ని ఉంటాయి. Keep on using those words, they'll identify that they are using it some wrong sense. Okay, so audio and video images, high speed cameras at stadium will capture the ball athlete movement to calculate in real time. Recently, a company called DeepMind succeeded at creating an algorithm that capable of learning how to play video games. So DeepMind is one company who used to create games, AI-based games, who provide solutions that for even the experts in that game fail to play the game with DeepMind players. And the approach of playing the game by DeepMind is a complicated one. So how you will generate an audio video? So again, data can be generated by video also. But the problem with video generation is so much amount of storage is required to do an analysis on video. Same case with audio also. Next, streaming data. There is doing analysis on live data. Example like Twitter, that is X now. We have analysis what to do, what's happening on current trends, on what issue. So all these process are different ways of generating a data. Okay. So till now whatever we discussed are different ways of generating a data and in different formats. Now, being a data science students, what you are supposed to do? ఇన్ని రకాల డేటా ఉంది, డేటాతో ఇన్ని చేస్తామని చెప్పామన్నమాట. ఇప్పుడు డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్ that you are supposed to follow, that we call it as data science process. So setting a research goal, now first, before creating a data science project, first these are the steps that you need to follow. Setting a research goal, to which problem you are going to find a solution. Now retrieve the data, collect the data for doing analysis. Data preparation, it means you need to process the data if there are any mistakes happened in the data collection process. Next, explore the data. What are the fields that are there in the data? And you create data modeling is for creating a machine learning algorithms, and you create a model that performs a particular task, and you present that model outputs, or else you can automate the task. Let's say I want to establish, example like I want to establish a restaurant in Kakinada town. That is my business I want to do. Now one question, or else ingo adi business kaakona, I want to buy a home, a home in Kakinada town. How much amount should I allot to buy a home? This question. Data science వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి, కానీ ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు సో మచ్ అనాలిసిస్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్, కాకినాడలో హౌస్ కొనాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుద్ది? ఇది క్వశ్చన్. ఐ వాంట్ టు బై ఎ హోమ్ ఇన్ కాకినాడ టౌన్. హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ
ఐ షుడ్ ఇన్వెస్ట్. మీ ఆన్సర్ ఏంటి చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ కాకినాడ ఇయర్? ఎవరు లేరా కాకినాడ? ఎవరు లేరా కాకినాడ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు? ఆర్ నియర్ బై కాకినాడ? సో నియర్ బై కాకినాడనా? Now, if I want to buy a house in Kakinada town, can I get a house in 5 lakhs? Endukani no? Can I get a house for 50 lakhs? Yes. If yes, what type of house I'll get? Can I get a house for 2-bedroom flat of 2 BHK? No. Can I get a house for 1 crore? Now to say yes or no, first of all there are so many parameters that decides the cost. Okay? A last load. A blue shirt atanu. ఫస్ట్ రోలే ఆ బ్లూ షర్ట్ అతను, ఆ బ్లూ షర్ట్ అతను వెనక తిరిగిన అబ్బాయి. ఇప్పుడు చెప్పు. చెప్పు. నెక్స్ట్ ఇటు రండి. వెనకాల నెక్స్ట్ ఆ బ్లూ సొక్క. రండి ఇటు రండి మీరిద్దరు. సొక్క నీదేనా? ప్యాంటు పెట్టు, బటన్ పెట్టు, లేదా మొత్తం తీసేయి. చెప్పు. సరిగ్గా నుంచో. ఏమైంది, కాళ్ళు పని చేస్తాయా? Now what factors decides the price of a house? చెప్పు. గట్టిగా చెప్పు. లాస్ట్ వినపడిందా? అబ్బాయి ఏం చెప్పాడు? లాస్ట్ బెంచెస్ వాళ్ళకి వినపడిందా ఏం చెప్పాడు? నో అంట. చెప్పు, గట్టిగా చెప్పు. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, నువ్వు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటి? వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్ట్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ హౌస్? బ్రిక్స్ ఏంటి, సిమెంట్ ఏంటి, ఇసుక ఏంటి, టాపీ మేస్త్రి లంచం తీసుకుంటే ఎంత, చెయ్యకపోతే ఎంత, ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి నాకు? నువ్వు చెప్పు. అసలు ఇల్లు అంటే ఏంటంటావా? అక్కడ నేను ఎందుకు ఉంటా సార్ అంటావా? Anyone? What are the major factors that decides the price of the house? There are not only one factor, some 10 factors will be there that decides the price of a house.
వాట్ ఆర్ దోస్? మీరు ఒక హౌస్ కొనాలి అని అంటే ఏ పారామీటర్స్ని కన్సిడర్ చేస్తారు? దట్ డిసైడ్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ కాస్ట్ హౌస్. లొకేషన్, ఏరియా, ఏరియా ఆఫ్ లొకాలిటీ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం పారామీటర్? సైజ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. నెక్స్ట్ type of house, whether it is an individual house or standalone apartment or a duplex house. Next, inka parameters. Amenities, surroundings and facilities, whether you have a road facility or not, drainage facility or not, public transport availability or not, drainage facility, nearby schools, hospitals, grocery stores. These are the main factors. There are so many other factors, but whenever you want to buy a house, the major parameters that everyone will take care of is like facilities in terms of transport, electricity, drainage, and nearby facilities like park, educational institutes, far away from pollution area or not, water supply, drinking water facility. Putting all these into consideration will decide a price. Now, if as of now everyone will give their own opinions, let's say if I want to buy a 2 BHK flat in Kakinada town of size 1200 SFT, then I'll say, can I get that flat for 50 lakhs in Kakinada town? Answer, it may be yes undochu, no. If it is a older flat, you may get. If it is a new flat, you may not get. And who will decide the price? Market price under. Market price means majority of them are going on a particular value. But is it true? And again, it is an inflated one. It is not the original one. Okay. So we call them as brokers or consultants who will fix the prices and make them transaction happen. If you create, now if I go to a broker and say, can I get a flat for 50 lakhs in Kakinada town, and sir inko 10 lakhs pedte manchidi vastadu sir ani cheptaru. Kani actually it will be 10 lakhs, 50 lakhs ka raavochu, but there might be his owner benefit or profit margin chuskoni he will inflate the value to some portion, 2%, 3% extra chesi cheppochu. Endukante again bargaining adugutaru kabatti they will inflate the price and reduce during the bargaining process, and down the line they will fix it. Now sometimes I may purchase or may not, but here humans are deciding the price. But if you have a machine learning model who predicts the price of a house with the features what you want, then you can reduce the percentage that you are supposed to give to a broker. You know the app called No Broker app? You know the app called No Broker? Do you know the app website called housing.com? Housing.com is a website that is developed by IIT Kharagpur student. The problem at that time is whenever you want to move to a metropolitan cities or cosmopolitan cities, people find difficult to buy or rent a house to their nearest office location. And if they found they need to pay 50% commission to the consultants or the brokers who are running the business in that area. Without them, they won't give you the house for rent. To avoid that problem, one student housing.com created a website
in 2014. Not 2014, 2009-10. It got succeed in a way. After launching the website for 2 years, he sold that website for 400 crores. A website cost 400 crores. That is the power of providing a solution to the real world problem. You know the app called No Broker app? No Broker app, telsa meeku? Now that is the app that is created in the year of 2015 by 3 employees. Now the turnover of No Broker app is 8,000 crores. The market value of No Broker app, if they sell that app, they are going to get 8,000 crores. Okay, so in a genuine way, you know Riyan Parag. Who is the Riyan Parag? Cricketer. Instagram CEO evaru? Instagram now it is hand over to Elon Musk. Okay, he sold that for 8,000 crores to Elon Musk. Instagram. Now imagine the power of application. So many applications are like that, but never get the value like Instagram, WhatsApp. Okay, so బ్యాగ్ అడ్డు పెట్టి ఫోన్ చూసినంత మాత్రం తెలియదు అనుకుంటున్నారు. So it means all these apps became successful because their aim is to solve the real world problem. Okay, so that decides the research goal. What is the problem? Why Amazon, Flipkart were the leading pioneers in the market of e-commerce website? Our time ki we used to go to individual locations to buy goods. Amazon put everything in under one roof and provide a doorstep delivery. And it is first in the market, gains the market share, followed by Flipkart. There are so many other applications which do the same but not as good as effective as Flipkart and Amazon. Why only Swiggy and Zomato? Why not other applications? Now they introduced a concept called Q-commerce, quick commerce. Deliver within 10 minutes. Zepto, Blinkit. If you forgot something at your home, you can Blinkit, you can get that through Blinkit or Zepto to the destination with a nominal cost. In Hyderabad, students used to get their records from their home. College ko vachestaru, are record book మర్చిపోయా అంటారు. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళరు. బ్లింకిట్ జెప్టోలో బుక్ చేస్తారు. వాళ్ళ మమ్మీయో పనావిడో వచ్చి ఆ జెప్టో డెలివరీ బాయ్కి ఇస్తే వాడు తీసుకొచ్చి కాలేజీలో సబ్మిట్ చేస్తాడు. వీడు కాలేజీలో తీసుకుంటాడు. 50 రూపీసో 60 రూపీసో ఇస్తారు. దే విల్ గెట్ ద థింగ్స్ డన్. లంచ్ బాక్స్లు, క్యారేజ్లు అన్నీ అలాగే వస్తాయి. That is called Q-commerce, where you can deliver the products in less than half an hour. Big basket. Big basket తెలుసా మీకు? షారుఖ్ ఖాన్ యాడ్ ఎండార్స్ చేస్తున్నాడు కదా. Big basket belongs to Tata company. So where they are giving groceries to your doorstep. షారుఖ్ ఖాన్ ఊరికనే యాడ్ చేయడు. So this is how people do business. That is an inconvenience to the public at that time and providing a solution to it. మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ why can't we build an application or a website that generates revenue? You go and see the interview of No Broker app people.
3 people who developed, who took 3 years to develop a website and application and beaten by the brokers of Mumbai who destroyed their business. You know, in Mumbai, if you want to rent a house, you need to go through broker. And broker used to come in Benz and BMW cars. That is how they are going to earn as a part of broker. So that's why they come in an example called no broker. Interview into the no broker app, developer CEO videos, interview చూడండి. They'll tell you the struggle they faced during the development. Now this year, last year they have given a revenue of 8,000 crores valuation of their company within 10 years. That is problem. So only now data science people can be a part of a particular application. They back-end data science people will do analysis whether they are going in a right way or not. To do analysis, they require data. What type of data? That we have seen in facets of data here. So this is the data science process. Set research goal, retrieve the data, prepare the data for exploring, and exploring means see all the patterns that are present in the data. Here you can't see or understand the data. Why? Because the data can be generated by the machines or human unreadable format. How come you know that? So you need programming languages to convert those data into visualization form. For that you need to use data visualization tools to do that task. Next, you create a data modeling means use machine learning algorithms and present the results. Now you can see here, you can rent, let's say Hyderabad, you want a house or PG or a flat, and they'll ask what type of flat or house you want. I have go with a full house with 2 BHK. Okay, and you can, if you have a login, and you can search for rentals also, or you can purchase, they'll give you, or else the other one, same, this is also the same. Because of the pressures that came from investment companies, he sold this website for 400 crores. And they introduced their investment. He is a IIT Kharagpur student, MTech IIT Kharagpur student, who created that application. And once a business giants likes this website, they start investing in that website. And later on, they force them to present their projects in the website. So, our ethical rules kaddosturayi cheppi, you take these websites for this amount and ammesadu annamata. Now they are ruling. So you can rent, go to Delhi. If you want to go to Delhi, you can, before going to Delhi itself, you can rent a house. If you create your login, search the location and the rent you want searching for. All sample images pedtaru. If you like it, you call to them, pay advance through digital platforms, and straight away you can go to that home.
which is a solution, instant solution to the problems. Okay, so no broker app also. No, he is the one. So you have to ఇలాగ యాప్స్ రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ చేసే వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి ద అప్రోచెస్ ద థాట్ ప్రాసెస్ దే హ్యావ్ డ్యూరింగ్ ద స్ట్రగుల్స్ దే ఫేస్డ్ okay you will understand how difficult they are facing during the upbringing their application, then you will get a business idea. Okay, have you seen him? Elon Musk into Nikhil Kamath. See how much time they have given. Elon Musk 2 hours podcast with Nikhil Kamath. You can search for Nikhil Kamath also, YouTube channel Nikhil Kamath. You don't know, you know who is Elon Musk? You know where Elon Musk kids are educated from? Elon Musk, you know Mark Zuckerberg? You know who is Mark Zuckerberg? తెలుసా తెలీదా? అలేఖ్య చిట్టి పిక్కిల్స్ తెలుసా? అది సో మీరు అక్కడతోనే ఆ పచ్చళ్ళు కాడ ఆ లైక్లు కాడ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తిన్నారు, ఏ డ్రెస్సులు వేసుకున్నారు, ఎక్కడ షాపింగ్ చేస్తున్నారు, ఏ నగలు కొనుక్కున్నారు, ఇవి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా రీక్యాప్లు వేసుకుంటూ వెనక్కి తిప్పుకుంటూ చూసుకోండి. అంతకు మించి ఏమి చేయలేరు ఇక ఇలా అయితే. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ నాట్ ద కేస్. ఇంకా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చిన తర్వాత దెర్ ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ యూ. ఇలాన్ మస్క్ వాళ్ళ పిల్లల్ని వరల్డ్లో వాడికి కావాల్సిన థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న స్కూల్ ఎక్కడా లేదని హీస్ క్రియేటెడ్ హిజ్ ఓన్ స్కూల్ వేర్ హిస్ చైల్డ్ విల్ ఎడ్యుకేట్ ఓన్లీ ఆన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ స్కిల్స్. అలాంటి స్కూల్ ఎక్కడా లేదని వాడే ఒక స్కూల్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో వాళ్ళ పిల్లలు చదివించుకుంటున్నాడు. హీ ఈజ్ ద ఓన్లీ వన్. యు నో స్పేస్ ఎక్స్ ఆర్గనైజేషన్ తెలుసా? స్పేస్ ఎక్స్. యు నో ద అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇలాన్ మస్క్. నాసా వాళ్ళు స్పేస్ ఎక్స్తో టైఅప్ అయ్యారు. స్పేస్ ఎక్స్ నాసాతో టైఅప్ అవ్వాల. స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్స్ తెలుసా మీకు? మన రాకెట్ పైకి వెళ్ళటమే కానీ కిందకు వచ్చే కాన్సెప్ట్ లేదు. స్పేస్ ఎక్స్ రాకెట్స్ పైకి వెళ్ళి వర్క్ చేసి మళ్ళీ కిందకు వచ్చి ఆ లొకేషన్లో నుంచుంటాయి, ఎక్కడ కావాలో అక్కడ నుంచుంటాయి. ఈవెన్ నాసా డింట్ హ్యాడ్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్. ఇలాన్ మస్క్ డిడ్ ఇట్. అందుకే నాసా collaborated with SpaceX. SpaceX is not collaborated with NASA. That is the power of Elon Musk in today's world. You know Starlink? Starlink తెలుసా మీకు?
Starlink is the communication satellite of Elon Musk. మనకి ఇండియాలో కాబట్టి జియో, ఎయిర్టెల్, బిఎస్ఎన్ఎల్ ఉంది కానీ there are some countries who don't have telecommunicational satellites or the investments or the companies who run telecommunication in some countries. వాళ్ళందరికీ only one and only source Starlink by Elon Musk. Starlink satellite మన టెలికమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ల కన్నా తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎర్త్కి తక్కువ డిస్టెన్స్తో రొటేట్ అయ్యే శాటిలైట్ స్టార్లింక్. కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్కి కమ్యూనికేషన్ ఇన్ దోస్ కంట్రీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ స్టార్లింక్ ఓన్లీ. రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ని, యుక్రెయిన్ డజంట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ శాటిలైట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ. ఇప్పటికీ ఉక్రెయిన్లో స్టార్లింకే వాడతారు. అండ్ యూ నో వాట్ ఇలాన్ మస్క్ డిడ్? ఇలాన్ మస్క్ స్టాప్డ్ ద సబ్మెరైన్ వార్ ఆఫ్ రష్యా ఉక్రెయిన్. యు నో వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ విత్ రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్? తెలియదు కదా. బిగ్ బాస్లో ఎందుకు ఎలిమినేట్ అయ్యాడో తెలుసు కదా. ఒక్కొక్కరు ఏ ఏ కారణాలతో ఎలిమినేట్ అయ్యారో తెలుస్తుంది కదా. Ukraine declared a submarine war with Russia unofficially. But that happened, that communication with submarine engineers from the government of Ukraine, Zelensky, gave instructions to do a marine war with Russia. Instructions anni elpoyini. Next morning, there is a submarine war against Russia. This is those words heard by the telecom engineers of Starlink and escalated the issue to Elon Musk. Elon Musk okka phone call to the engineers, disconnect the communication to Ukraine. And okka word instruction evadamto Starlink disconnected from Ukraine and the war stopped because there is no communication between submarines. ఇది ఎక్కడన్నా వచ్చిందా బయటికి న్యూస్? దేర్ ఈజ్ ఎ న్యూస్ ఆన్ దిస్. మనకు అవసరంలే. ఇక్కడ పొలిటికల్ పార్టీలు కొట్టుకుంటే కావాలా, వాళ్ళు వీళ్ళని ఏమన్నారు, వాళ్ళని ఏమన్నారు, ఇవి కాదు మనకు కావాల్సింది. సో దట్ ఈస్ ఈవెన్ ద టెర్రరిస్ట్ ఆర్ ద నక్సలైట్స్ యూజ్ ఎ స్టార్లింక్స్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ కమ్యూనికేషన్. You know Hyperloop? Hyperloop తెలుసా మీకు? Hyperloop is a next generation transport. You can travel 1000 kilometers in 1 hour. That is a project again belongs to Elon Musk. Autonomous cars, Tesla, space, SpaceX, Hyperloop, the next generation transport. In a cube you need to go through. Hyperloop and kottandi, you will get the videos of Elon Musk or any other company doing that. Elon Musk only believes, take decisions on data only. If he thinks why Donald Trump gain advantage, Donald Trump victory anakamala, considerable amount of effort is from Elon Musk. He used the platform X to promote himself. Okay? He is the one who openly challenges like EVM machines can be tampered. And he has substantial evidences. Who did so much of research in space? Even NASA is collaborating. అలాంటి వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అని అంటే మీనింగ్ ఉంటుందా ఉండదా? అండ్ హియర్ ఫ్రమ్ ఇండియా పొలిటీషియన్స్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ టు హిస్ క్వశ్చన్స్. అది కామెడీ ఉంటుందా ఉండదా?
You go and see SpaceX videos, how rockets are, how many times Elon Musk failed to make their rockets back to launching pads. Ala vachi ala pedi peliponi unnai. You know, like, what is the cost that will happen when you lose a rocket malfunctioning? Manaki ISRO Sriharikota undi kada ikkada Nellore lo. There is one launch GSLV. ఆ రాకెట్ అక్కడే ఉంది, కదలలేదు, ఫెయిల్ అయింది, అక్కడే ఉంది. 150 కోట్లు నష్టం బికాజ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. రాకెట్ పేలిపోలేదు, లాంచ్ అవ్వలేదు, అంతే. 150 కోట్లు నష్టం. అలాంటి ఎన్నో రాకెట్స్ గ్రౌండ్ మీద పడి పేలిపోయినాయి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇలాన్ మస్క్. బట్ స్టిల్ ఇట్ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే, వై ఐ షుడ్ ఎండార్స్ దెమ్ అనేది లేదు. బికాస్ దేర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ ద రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. అండ్ దే ఆర్ ద పర్సన్స్ who make the world drive in one direction. Okay, you know the recent meeting of Donald Trump with American company owners. చూసారా ఎవరన్నా? డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక డిన్నర్ హోస్ట్ చేశాడు అనమాట. దానికి యాపిల్, ఫేస్బుక్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, ఇలాన్ మస్క్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారనమాట. అందులో పూరెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అని అంటే మైక్రోసాఫ్ట్. అట్లా దేర్ ఆర్ మీమ్స్. సో దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ డేటా డ్రివెన్ అప్రోచ్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్ and you have to go through the people who are driving the world in forward direction. Okay, so if you go through the interviews, then you will understand what they are thinking, what their approach is, and where we are and where we are standing in terms of thought process. Okay, you have to change your following people in your Instagram. చేంజ్ చేసేయండి, లేకపోతే ఇక నగల షాపులు, బట్టల షాపులు, ఈ డ్రెస్సులు ఉన్నాయి, ఆ డ్రెస్సులు ఉన్నాయి, ఈ బండి మీద వెళ్ళా, ఆ బండి మీద వెళ్ళా, అక్కడ తిన్నాం, ఇక్కడ తిన్నాం, ఈ వీడియోలు చేసుకుంటూ వెళ్తే, ఈ చూసుకుంటూ లైక్లు కొట్టుకుంటూ వెళ్తే మీకేం రావు. ఓకే, లేదు సార్ మేము అంతే, ఇక మేము ఇలాగే ఉంటాము అనుకుంటే నేను చేసేది ఏం లేదు. బట్ my suggestion is you have to change your thought process. అవునా కదా? ఇంకో అరగంట అయితే వెళ్ళిపోతాం సార్, ఇవన్నీ మాకు ఎందుకంట. నెక్స్ట్, దిస్ వన్ ఈజ్ a big diagram, big data ecosystem. So I already told you what is big data. Data is generating at larger pace and volume and variety of data. And to handle or process or do analysis on big data, you need some tools to do that. So that is big data ecosystem. Overall system that is required to handle big data. For that, you need to have machine learning, distributed programming, distributed file system, scheduling, system development, all those things. And as it is a data residing it, you have to use NoSQL. You know, DBMS అయిపోయింది కదా మీకు. యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కదా, atomicity, consistency, isolation and durability. And you did the programs on SQL, structured query language. మీరు నేర్చుకున్నది ఎందుకు ఉపయోగపడదు? The programming SQL you have learned, now in big data it is zero.
That SQL structured query language will work only if you provide data in table format. అంటే structured format లో ఉంటేనే మీరు నేర్చుకున్న SQL ప్రోగ్రామింగ్ ఉపయోగపడుద్ది. బట్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా అంటే మీరు డిబిఎంఎస్లో చేసినవన్నీ ఆ టేబుల్లో నేమ్స్ నెంబర్స్ ఉండుంటాయి. ఆ నెంబర్స్లో నుంచి ఏదో క్వెరీలు రాసి అవుట్పుట్లు తెప్పించారు, అయిపోయింది. ప్రొవైడెడ్ యూ వర్క్ ఆన్ స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా మీద ఎస్క్యూఎల్ పనిచేయదు. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ నో ఎస్క్యూఎల్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఇట్ మీన్స్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ నాట్ వర్క్ ఆన్ నో ఎస్క్యూఎల్. నో ఎస్క్యూఎల్ అన్స్ట్రక్చర్డ్ మీద పనిచేయవు. It means the database you have learned will not work on big data. So you have to learn NoSQL. Again, NoSQL databases untai. All these MongoDB, Redis, HBase, Cassandra, Neo4j are NoSQL database. You have to learn how you learned your DBMS system. And programming languages like Python, R are mandatory for data science students. Python lo anna expert ayi undali meeru. లేదు అని అంటే ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్లో అన్న ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ తెలుసా మీకు? తెలీదా? ఇఫ్ నో, దెన్ యూ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్. సింపుల్. సి ప్రోగ్రామింగ్ అంత కష్టం ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ డిఫైన్డ్. జస్ట్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్స్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఐదర్ పైథాన్ అన్న రావాలి మీకు, లేదంటే ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అన్న రావాలి. Both are open source languages. You can learn it, you can download it from internet and you can practice. Python vaste no issue. If you start learning Python, you should become an expert in doing analysis using Python. లేదు ఇప్పుడు వరకు ఏ లాంగ్వేజ్ నాకేమీ తెలియదు అనుకుంటే అట్లీస్ట్ యూ స్టార్ట్ విత్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ యూజర్ ఇంటరాక్టివిటీ ఉంటుంది. దెన్ if you learn the language, you can do data science projects that involves big data. Then if you do real world problems, then there is a high chance of getting good package jobs. Nothing will come like going with a training. You have to solve real world problems, especially data science students. Okay, so then only you can match with the names that I have quoted during my class. One break. Okay, you can take for break for 5 minutes and come back.